Woi Ngai Mutiuke, bebe ya Kanairo egwitwo Theneta Karen Jerry Nyamû wa Samido ni eyumiritie na gutariria ndeto cia kieha ciegie mbica iria aronekire aimbite ritho rimwe na rironeka ricenjetie rangi rikaira na uhoro urakiambia kuheanwo ati ni Kûgûthwo araguthirwo Ngundi ararorio hamwe ta karagita na itanamba gukwira no wa muguthari reke nyambe ngumenyithanie na muini uyu wa nyimbo cia gutwara andu matuini wigatu mundurume kiana nuthu ugwitwo George Victor Njoroge uria uinite rwimbo ruria ruraria thi yothe handu ya ruma rwitagwo magongona ni marikanwa na rwi haha channel-ini yake ya YouTube igwitwo George Victor Njoroge official na arakuria uhiukia ho wirorere usubscribe ushare na comment hau na wirorere icio ingi cia hau weigwire uria kigongona giaku kirauga wega ta wega weigwa mururi wa mundurume kiana nuthu riu Nyamû auma imwe kwa imwe rwenda-ini rwake rwa Facebook atariria uhoro wigie mbica ino iria irahurirwo kuria Nyeri igongona-ini ria Scouts na Girl Guides haria aroneka ritho riake ririiro na no hari na ino ingi aroneka ritho ria urio ri inene na riiro gukira riu ringi na riu arekereria mbica ici ri andu marambirie kumunyururia makiuga ati ni arahurirwo ni mundurume kiundu kiria gitagwo gender based violence ede Nyamû akiugita ati we hatire mundu umuhurite no akaumbura ati anagerera ihera riu hau kabere no rita riri ati ona riri arari ndumo kuria Vasha kuria kwina safari riri ati hatire handu araguthirwo ni mundu akiuga ati ni aipenso ecoraga ngagiciria rita riri aramicorete uru no akoiga ati angihitia aguthwo ni mundu woi no agoka oige ndangikira na ndeto icio igaka gathenema kau gothe ndwirorere we wigwirio horo na nyambe nguririkanie uhiuke haria YouTube channel ya George Victor Njoroge official wirorere rwimbo ruru magongona ni marikanwa usubscribe ushare na comment na wirorere icio ingi cie hau. I'm not one to care what guys are saying about me in my personal life or whatever you want to say about me, you know, unakwanga free. Sikach, I don't really have an issue. In fact, saa zile hamunongelei nakwanga a bit concerned. But there's something that has drawn my attention, and it is a photo that we took on Friday. We had a function in Nyamû, a Scouts and Girl Guides function, where the Speaker of the Senate was a chief guest at the closing ceremony. And so we had accompanied him with some senators and policies, and in this photo, kwa hii picha nimepigwa, imefunika macho yangu moja, whatever, alafu sijui kuna nini. So, watu wanna make fun of gender-based violence, especially wale watu hawani like, they think that gender-based violence is something you can use to settle scores, or something you should wish on your enemy, and these are women, and we can't be this ignorant. In this day and age, gender-based violence is a serious issue. It affects 40% of women in Kenya. Just like in Africa, it affects more women than men. We know there are men who are victims, but it affects more women than men. There are many factors that lead to women being victims most of the time, and it also the disproportionate economic empowerment between men and women. Women tend to be less empowered, and it doesn't exclude even empowered women being victims of gender-based violence. I personally have been a victim in the past, and I'm not one to keep quiet about such a thing. I'm a kuficha white. I'm not just kuficha white, and if there's one truthful person after Rigiji in this country, it is Karen Nyamû. So hiyo si kitu neza nyamazia. I didn't know what was going on. I just saw comments on my post, and imeni concern kidogo.
I have raised it with the person who could have been the person who people think has hit me. And you know, the way how we dismiss every other thing that is said about us. But for me, gender-based violence is taken as a sweep under the carpet. Now, it just surprises me how, if it is true ni ukweli ningekuwa nimegongwa ngumi, kama ni ukweli ningekuwa na black eye. Yani even though ingekuwa tu story ya gossip ama niko kwa gari light in Edu shafisha gari. Umenilock ndani ya gari? Kawahi gira garini. Umenilock ndani ya gari? Nilikuwa live alafu rini zimeenda off. Stima. Easy. Oh. Because I think ziko vina time out. Anyway, I was saying, funga. Niwasema sita kama hapa kusema ati sikupigwa ngumi, juu sijapigwa ngumi. And wale walikuwa jana Mugithi, mliniona, and in Naivasha, when Mugithi Naivasha, there was no violence. It was fun times. That's beside the point. My mainest reason for coming live tonight is to maybe raise awareness of people who think that kuchapwa, dem kuchapwa, machali kuchapwa ni kitu ya kawaida. It is not. Na si kitu ya settle scores nayo. Una wengine maka wanasema ati ungevunjwa mguu, nothing but prayers. Shionewana. It's not something to joke about, it's something very serious. And statistics in Kenya show that 40% of women in Kenya have experienced it. I know ministers, former ministers, who's my friend, who has experienced it. I know parliamentarians who have experienced it. I have experienced it in the past. I am not experiencing it now. But we need to be sensitive about these things and not think that it's normal to happen to you. When it happens to you, it's normal. Na nikija kudiscuss tu kwa social media iishe. Hapana. Sitapigwa ngumi. Na nikipigwa nitakuwa hapa kulia kuleta shida and whatever, because mi siwezi feature white kitu kama hiyo, siwezi kanyagia. Claire Mwirori ananiuliza ulichapwa na nani? Hapana, sijachapwa na mtu. Hakuna mtu amenichapa. Sijakuwa kwa gender-based violence, no. And since the last time that I experienced it. Now, kuna mtu ananiambia nitoe makeup, sina makeup. I don't have makeup, napaka tu ka pencil na tu lip gloss. Sinanga makeup, pakangi ma foundation manini. I don't have makeup apart from ka pencil, letters ziji kuchora na ka lip balm. So, let me see, team my haters mko wapi? I don't mind haters. Haters ni sawa. Me, by the way, haters wamenipeleka mbali sana, and I thank you. Lakini story ya gender-based violence si story ya ati ya could address na my haters hapana. Hata kama when you're a woman and you're my hater. Gender-based violence infringes on your fundamental human rights, and it's not an issue for us to settle scores with, and it's not okay. Si poa ati unapigwa ama, it's not okay. So I can keep quiet. Hakuna mtu amenipiga nani? Askari hajanipiga. Hakuna mtu amenipiga na hakuna black eye. Excuse me. And I'm not here to justify myself. I'm just here to address the issue of gender-based violence. History are jokes. What to hush. Looking cute, I admire you, beautiful girl. The way I love you. I love you. Oh, I love you too.
Sawa, hata kama nimefura side gani nimefura sijui. So unataka kuforce kwe nani wanimu. Kwani unasikia vibaya si kupigwa ati mpaka unaforce ni nimefura side moja. Maybe tuchapwe na Dickson. Waambie. Kuna mwenye amesema Kundi Komo. So hi my gasheri. Nakupenda tu my girl. Karen hana black eye. Nona hizo black eye wapi? Yeah, sina black eye. Okay, so guys, nilikuwa nina complete na nimeshafika. I need to get out. Natafuta kitu comment yoyote naweza address. Mhesh Karenje. Mhesh vipi? Poa, tumekubali suti. Mambo mrembo. Hello mheshimiwa, hello. Unakaa umechoka girl? Nimechoka kutoka Friday, nimeshinda up and down everywhere. Hi. Ongeza sauti girl. Mambo mama, mambo mama. Amekupiga tena? Hapana, hajawahi nipiga tena. Okay, so have a nice Sunday. Mpumzike. Kesho tena ni kazi. Tupatane kwa grind, tujenge inchi. Side tafutie job. Oh, job ni ngori, to be honest, job ni ngori, but I know the government is sparing no efforts to make sure that we are building an environment conducive for investors to create employment, for the housing project, that the affordable housing project that was successfully passed in the finance bill. Sasa kazi kwa president, we have supported him, we have facilitated him in that finance bill, and now it's up to him. And vile tunamjua atacheza kaya, atacheza kama Messi. Yeye ndio Messi, si ati mimi. So guys, bye. Enjoy your Sunday evening. Geri Fortress ase Nyamû sanene.com kuma haha thini wa YouTube gikuria na gitio tuke wa subscribe gushare na comment kenda video ino na ndukariganirwo ni kuhiuka haria channel-ini ya YouTube ya George Victor Njoroge uria uinite rwimbo ruria ruraria thi yothe rwitagwo Mugongo na ni marikanwa na rwi haha channel-ini yake ya YouTube. Ni wirorere usubscribe na ushare na ohori ndukariganirwo ni guturumirira thini wa TikTok na Facebook musanene ko niere jita musanene kibiga tu.